First of all, I offer my Sastanam Tattva Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradhatama, Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupada Stotra Satasri Rupanugacharya Varya Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. В первую очередь я предлагаю мои Жаштанданы Радпушпанджали, мое сердце, как цветы, лотосный стоп моего духовного учителя, объекта моего поклонения. Нитялила Правиштома Вишнапата, Штодра Шташи, Шимат Рупануга Ачарья Варья, Шрила Бхакти Веданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of us, Sri Rupanuga Gauriya Guru Parampara. Затем я предлагаю мои пранамы 1000 раз лотосный стоп моего Парам Гурудева, Шрила Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to the some of Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakalpatas and Vaisnavas.
Затем я предлагаю мои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. Again, come back to Navadvipa. Давайте снова вернемся к Навадвипадхаму. No one knows, but that evening, Mahaprabhu will leave Navadvipa to take sannyas. Никто еще об этом не знает, но этим вечером Гауранга Махапрабху покинет Навадвипадхаму и отправится и примет саньясу. So these instructions that we were discussing this morning and we continue to discuss now, these are Mahaprabhu's final Tavi Krishna Vyatirikta Nagaibeya. If you have sneha, affection for me, then don't speak about anything, don't sing anything except for about Krishna and Krishna Nam. Махапрабху сказал, если у вас есть любовь ко мне, снеха, то тогда не пойте, не говорите ни о чем другом, кроме как о Кришне, о Кришнанаме. So, sneha, affection, this is not one-sided. Love has two sides, the Vishai and the Ashrayi, the object of love and the abode of love. Снеха, любовь это не что-то одностороннее, это то, что имеет две стороны. С одной стороны это Вишай и Ашрай, объект любви и обитель любви, тот, кто любит. So, Gaur Mahaprabhu is saying, if you have affection for me, then don't sing about anything, only sing about Krishna. But affection goes two ways. So it means that those persons who have received the affection of Chaitanya Mahaprabhu, only they have the power to constantly chant the glories of Krishna and not speak about other things. И здесь таится скрытый смысл. То есть, когда Махапрабху говорит, что если у вас есть любовь, снеха ко мне, то не пойте, не говорите ни о чем, а только о Кришне, это также означает, что только лишь те, кого любит Махапрабху, кто удостоился получить привязанность к Махапрабху, только они могут говорить и прославлять исключительно Кришну. Those who have received the affection of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they accept the name of Krishna as Chaitanya Rasa Vigraha, the embodiment of all rasa. They accept Krishna Nam, that means they accept Sri Krishna as their prana priyatam, their most beloved sweetheart. И те, кто получили такую привязанность к Махапрабху, то они принимают имя Кришны как прана приятама и как самого Кришну. И они принимают прана приятама, что-то самое любимое, самое сокровенное, дорогое, и с другой стороны, как читание раса Виграху. Mahaprabhu said, Ki Shayani, Ki Bojani, Ki Bajaganani, Ahani Sachinta Krishna Balabanani. Ki Shayani, when you are resting, Когда вы отдыхаете, even that means chant when you are sleeping. это даже означает, поспевайте даже тогда, когда вы спите. Ki Bojani, while you are eating. Hare Krishna, Hare Krishna. Когда вы принимаете пищу, Ki Bajaganani, and also when you are awake. а также, когда вы бодрствуете. Ahani Sachinta Krishna. Think of Krishna day and night. Думайте о Кришне днем и ночью. Balahabadani, and continuously chant his name. И беспрерывно воспевайте его имена. Emat Shubhatristi Karisabaka Upadeshakahi Sabe Bale Jahogaye. In this way, speaking these words, then Mahaprabhu, he cast his merciful glance on all those residents of Navadvip. И, произнеся эти слова, своим любящим взглядом Махапрабху окинул жителей Навадвипа. This is Shubhatristi. That means Shubhatristi. What? Jagukari Dayamura Sumangalarati. The Subhadrishti, the merciful glance of Mahaprabhu, awakens Rati, love in the heart. Это Шуба Дришти, милостивый взгляд Махапрабху, как поется в Мангаларате, пробуждает рати в сердце.
So Upadesha Kare Sabe Bali, Jao Kare. That means Mahaprabhu was smiling, glancing and said, now go home. Махапрабху улыбался, смотрел на них и сказал: а теперь идите домой. So everyone will receive his mercy, and he told them, you return to your homes, and as I have told, every morning you chant japa, 1 lakh Harinam, and in the evening come together, clap your hands and make kirtan with all your family members. И так они получили милость Махапрабху, и Махапрабху отпустил их и сказал следовать своим наставлениям. То есть каждое утро воспевать джапу, лак харинамы, 64 круга, а по вечерам собираться вместе с семьей, близкими и петь киртан. In this way, many people were coming to Mahaprabhu one after another, and he was instructing them, and they went away, they were floating in such ecstasy that they could not even recognize each other. И многие люди по одному приходили к Махапрабху, и он давал им наставления, и они потом были в таком экстазе, что даже от этого экстаза не узнавали друг друга. Now, though Sri Chaitanya Mahaprabhu has not expanded more in any written form, but Sri Chaitanya Mahaprabhu has instructed in detail the glories of the holy name through the mouth of Srila Rupa Goswami. Put Namastakam there. Несмотря на то, что Шри Чайтанья Махапрабху больше не дал каких-то написанных объяснений прославления святого имени, но через Шрилу Рупу Госвами он дал такие удивительные прославления намаштанам. So, Ridi Yasya Preranaha Pravatilam Varaka Rupa Rupi Tasya Hare Parikamalam Bhakti Chaitanya Devasya Mahaprabhu. Srila Rupa Goswami said, oh, whatever I have written, it was inspired in my heart by Sri Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Рупа Госвами сказал: все, что я написал, все это вдохновил меня написать сам Кришна в форме Шри Чайтаньи Махапрабху. So, Srila Rupa Goswami manifested an unprecedented prayer to the holy name. И Шрила Рупа Госвами явил такую удивительную, беспрецедентную молитву прославления святого имени. If a person is not relishing the sweetness of Krishna name, it is because of the presence of some aparat offenses. Если кто-то не вкушает сладость святого имени, это значит, что есть аппарат, есть оскорбление. So how can one become free? И как же можно освободиться от этих оскорблений? So, first of all, one should try to serve a Vaishnava. В первую очередь следует служить вайшнавам. Because those Vaishnavas who have love for the holy name and who are loved by the holy name, if we serve them, then Nam becomes very, very melted. His heart melts towards us. Потому что когда мы служим тому, кто любит святое имя и кого любит святое имя само, то тогда сердце Нама Прабху плавится, и он принимает нас. So Prabhu called him Nam, the Vaishnava Seva Nama Sankirtan. Mahaprabhu said, don't only chant Harinam, but serve Vaishnavas as well. Then a special mercy will come. И также Махапрабху сказал, что мы не только должны воспевать святое имя, совершать санкиртан, но и служить вайшнавам, и тогда придет милость. And one should also pray to Nam Prabhu himself. И также мы должны молиться самому Наму Прабху. To propitiate the holy name and to beg for his mercy. Умолять его о милости. But in our conditioned state, we don't know how to pray to Nam Prabhu, Но в нашем our master of the holy name. В нашем обусловленном состоянии мы не знаем, как молиться Наму Прабху, на святому имени Господа, нашего But we should повелителя. not be discouraged because through Srila Rupa Goswami Mahaprabhu has really taught, you should pray in this way. Но мы не должны унывать, потому что сам Махапрабху через Шрила Рупа Госвами дает нам это наставление, как молиться святому имени. Nikila Sruti Moli Ratnamala Duti Niraji Tatpara Pankajanta Aye Mukta Kula Upasyamanam Vartastvam Harinama Sanisayami. Srila Rupa Goswami is saying, oh Harinam, Sangswayami, I take complete shelter of you. Шрила Рупа Госвами говорит: о Харинам, я принимаю полное прибежище у тебя. Who are you? Кто ты? Aye Mukta Kula Upasyamanam Vartastvam. All around you, there are Mukta Kul. That means the dynasties of liberated souls.
всюду тебя окружает муктакул, целая династия освобожденных душ. And they're all worshiping you and glorifying you. И они все поклоняются тебе и прославляют тебя. The meaning is that if someone in this world, whether he is a devata, a demigod, or a rishi, if he's very, very fortunate, he may glorify and sing the holy name. Это означает, что кто-то в этом мире, если он будь то девата или риши, если эта личность очень-очень удачлива, тогда они могут воспевать и прославлять святое имя. Only the most fortunate devas and rishis glorify the holy name. Только самые удачные девы и риши прославляют святое имя. But here, Ayimuktakula, no. Even those who are Nityasiddha, eternal associates in the spiritual world, in Golok, Vrindavan, they are also glorifying the holy name. This is the meaning of Ayimuktakula Passamana. Но здесь говорится, что даже нитя ситха, вечно освобожденные, вечные спутники Кришны, даже они на Голоке Вриндавана, даже они прославляют святое имя. So this is not some small thing or some preliminary practice in the beginning stage of spiritual life. Those who are even never in this world, who have always eternally been in the transcendental world, they are always glorifying the holy name. Поэтому воспевание святого имени это не что-то незначительное, и это никогда не какая-то предварительная подготовительная практика, нет, потому что даже вечные спутники Кришны, которые никогда не были в материальном мире, даже они так удивительно прославляют святое имя. О Нам Прабhu, Tava Pada Pankajanta. Pada means the feet, Pankaj means the lotus, and Ja means that which is born from the lotus feet. What comes from the lotus feet? The toenails. Пада Панкаджанта означает, что нечто, что рождено от лотосных стоп. А что это? Это ноготки. So, O holy name, the tips of your toenails are being worshipped. О святое имя, кончики твоих ноготков, им совершается поклонение. With arti. Им совершают арати. By a garland of jewels. И предлагают целые гирлянды украшений, драгоценных камней. What is that garland of jewels? They are the crushed jewels of the Vedas. А что это за гирлянды драгоценных камней? Это драгоценности Вед. There are so many parts of the Vedas, but the best and topmost part of the Vedas, those are the Upanishads. Есть очень много разделов Вед, но наивысший раздел Вед это Упанишады. So the light which is emanating from the Upanishads is doing worship of the tip of your toenails. И вот свет, который исходит от Упанишад, он совершает арати кончиком твоих ногтей. Here is there are two meanings here. One meaning is that the Upanishads themselves, they are the jewels of the Vedas, and their light is worshipping the feet of holy name. And the other meaning is that the Vedas themselves, they have the mantra roop, but they also have deva roop. That means the Vedas personified have forms, and they have the jewels on their crowns, and they're bowing down, and the light from the jewels of their crowns is worshipping the tips of the toenails of Krishna. Здесь есть два значения. Both meanings of it. С одной стороны, Упанишады это сами вот эти вот сокровища Вед, и от этих драгоценностей Упанишад исходит свет, которым они совершают поклонение кончиком ногтей на пальчиках святого имени. И с другой стороны, что также есть олицетворенные веды, то есть у них есть олицетворенные формы личности, у которых короны на головах с драгоценными камнями, и они, когда кланяются святого имени, то вот свет от драгоценностей с их корон совершает поклонение ноготкам святого имени. So this poetry has so many implications, suggestions. У этой поэзии так много скрытых смыслов. First of all, Krishna, this is a name, this is a sound, but where are the toes? Во-первых, Кришна — это звук, но где его пальчики? So it means Abhinatvam Nama Namino. The form of Krishna is none different from the name of Krishna. So yes, Krishna, this name of Krishna has very beautiful lotus toes. Это указывает на то, что Абхинатвам Нама Намино, то есть святое имя не отлично от Кришны. У Кришны есть его прекрасные пальчики на его лотосных стопах. So those who accept the name in Vidva Pratibriti, then they experience the Abhinatva, the non-difference between the sound of Krishna's name and see Krishna's form.
Swayam Rupatva. И те, кто принимает этого видва трудки верите в истинном смысле, они понимают вот эту истину, а винатвам нам и нами но, что Святое Имя не отлично от Кришны, что это его своя рупа. But whether the Vedas, the Upanishads, they have realized more than that, it's not clear. Но мы не знаем, удалось ли ведам осознать что-то еще большее. Lord Brahma has prayed to see Krishna. Tadburi bhagamya janma kimapyathabhyam yad gokulepi katamangri jobhishekam yad jivitam tu nekalam bhagavan mukundas tadyapi yatpadarajasuti mridgameva. Lord Brahma prayed. Brahma is a big golden devata, but because he was bewildered by the mystic power of Krishna, he was crying and bowing down to Krishna, and Krishna was just standing before him as small, very sweet and beautiful 5-year-old boy, standing barefoot in the dust of Braja. Господь Брахма молился Кришне. Господь Брахма это такой огромный, внушительный девата с 4 головами, с коронами, и он был в таком состоянии замешательства, смущения, что он просто со слезами молился Кришне, а Кришна был маленьким совсем мальчиком, который босиком стоял на песке, на земле Вриндавана. Brahmaji, he said, "Oh, it would be a matter of great fortune for me if I could take any birth here, on the western side of the Jamuna River, here in Vrindavan, in Vatsavan, or yet Gokulepi, or even on the other side of the river in Gokul Bhavan." Understand? Господь Брахма сказал: о, это было бы огромной удачей для меня принять любое рождение здесь, на западном берегу Ямуны, в Гокулепе. Vatsavan is on the Vrindavan side, that is on the western side, but the Gokul is on the eastern side. Но и даже на восточной стороне в Гокулаване. Understand? Tadburi Bhagyam, here, that's the place where he's offering the prayers, Vatsavan, near to Vrindavan. Yeah, Gokuledi, or even over there in Gokul. То есть вот именно здесь, где он произносит эту молитву в Ватсаване, или же там, с другой стороны Ямуны. The significance is that in Gokul it was Krishna was born there and his baby pastimes are there, but on the Vrindavan side, the Bhauganda Lila and especially his confidential Kishore romantic pastimes are on that side. So Brahmaji thought maybe I should be on the other side. I'm not so qualified. Значение здесь заключается в том, скрытое, что на той стороне, не там, где сейчас Брахма, вот на той стороне, восточной, там Кришна являл свои детские лилы. А на этой стороне уже Пауганда лила, но более как детство, уже не младенчество, а детство, и юношеские, романтические лилы Кришны. И Брахма же думает, что, возможно, он не квалифицирован для этих лил, поэтому он думает, что, возможно, ему следует родиться там. Any birth, I would be fortunate to get any birth, even as a piece of stone. Он говорит: я был бы счастлив принять любое рождение, даже родиться камнем. Then, when the Brahmasis, before they go into their house, some lower caste who is sweeping the streets, before she goes into the house, then she scrapes her foot on a stone. And if I could be that stone and get some dust from the Brahmasis, then I would be very lucky. И тогда какая-нибудь Враджаваси, которая подметает улицы, перед тем, как зайти домой, она бы об этот камень обтерла свои стопы, и тогда я бы обрел пыль со стоп Враджаваси, и я был бы так счастлив. Because these residents of Vraja, yes, Jivitamnu Nikilam Bhagavan Mukundas, you are there, life and soul, they don't know anything but you. Потому что ты жизнь и душа этих жителей Враджа, они никого не знают, кроме тебя. Though you are Bhagavan, Mukunda, you are God, and you can give liberation to anyone. But they only know you, but they don't even know that you are God. You are their Jivana, their life. Ты Бхагаван, Мукунда, ты Господь, тот, кто дает освобождение, но они даже этого не знают. Ты просто их Дживана, ты вся их жизнь. So, and you are such an elevated person. Your realm is so elevated that Tvadyadyapi, the Padaraja Sutimirkyameva, even today, the Vedas, they are searching for the dust of your lotus feet. И ты
так возвышен, твое положение настолько возвышено, что веды даже сегодня ищут пыль с твоих лотосных стоп. So Srutim Rigyameva means the Vedas themselves, they're making investigation. Oh, where can we find the dust of Krishna's lotus feet? Шрутим Ригам Эва означает, что сами веды думают, о, как же нам разыскать пыль с лотосных стоп Кришны. So Nicholas Srutim Oli Ratnamala Jyoti Niradita Bhara Pankajanta, from far away, the light emanating from the Vedas, they're worshipping Krishna's toes. И так издалека вот этот свет, исходящий от вет, совершает арати, поклонение ноготкам на пальчиках лотосных стоп Кришны. The Vedas personified have prayed, Nibrita Marunma Naksha Drida Yogi Ujo Hridayan Munaya Upaste Tada Rayopi Yos Paranat Striyaru Ragenda Boga Bujadanda Visaktadiya Vayamma Picha Samat Samadrishangri Saroja Sudha. Oh, Sri Krishna, we pray. We know that the yogis, they do very hard austerities to control their pran, their senses and their mind in order to get liberation. But that liberation, if they manage to attain it, that same liberation is automatically attained by demons who are against you. И олицетворенные веды молятся, о Кришна, йоги совершают такие суровые аскезы, чтобы контролировать свои чувства, свою прану и чтобы обрести освобождение, но это освобождение автоматически обретается демонами. So what is the use of this yoga sadhana? И в чем тогда смысл йога садханы? If the end result is you get the same result as the demons. И в чем тогда смысл йога садханы, если того же результата вы можете добиться, будучи демоном? If the demons can be liberated by hating you, then what result will come by having devotion for you? То есть, если демоны могут получить освобождение, ненавидя тебя, то что же тогда можно обрести благодаря любви к тебе? The Braja Gopis are always thinking, meditating at every moment about being embraced by your strong arms, which are like the king of serpents. Браджа Гопи всегда мечтают о том, чтобы быть в объятиях твоих крепких рук, которые подобны царю змей. No one wants to be embraced by a serpent. Никто не хочет, чтобы его обняла змея. You know, the python, it stays on the branch of a tree, just waiting patiently for someone, and as they're walking through the forest, they don't notice, and they walk past the branch, and then that python drops down and grabs them, and then they fight. But they cannot win, and the python crushes them. Потому что питоны сидят на деревьях, эти огромные змеи, и они очень терпеливо, спокойно сидят, ждут. И кто-то идет, ни о чем не подозревая, спокойно, а потом питон схватывает его, набрасывается, обвивает кольцами, и человек пытается выбраться, но он не может. И его питон сокрушает просто. So Braja Gopis, they are always thinking and trying to make an excuse. Oh, I have to go and collect some water from the Jamuna. They make some excuse to go out into the forest, carrying their pots. They're just hoping that Krishna will be hiding somewhere and he will jump out and catch them by force. And they'll say, Ma, no. But what can they do? Браджа мечтают об этом. Они постоянно находят предлог, чтобы отправиться там в лес, к Ямуне, за водой, например. И идут и думают, о, вот бы Кришна прятался где-то в лесу, и вот бы он меня там увидел, и отбил бы меня своими руками. И я бы отбивалась и говорила, вот, нет, мама, но я бы ничего не могла поделать. So the Vedas say, forget all this yoga sadhana. Our only sadhana is to be absorbed in smaran, remembering Sri Krishna, following in the anugatya of the feelings of the Braja Gopis. И Веды говорят, забудьте о йога-садхане, мы только лишь хотим быть в анугате в Раджа Гопи. So some of those Vedas personified who were fortunate, they attained the Gopi Swarups, also by the mercy of Srimati Radhika. И по милости Шримати Радхики, некоторые эти олицетворенные Веды, им удалось обрести Гопи Сварупу. See, Purnamasi Devi said, Harim Mudishate Rajobara Purataha Sangamayatya Tama Brajabama Drisham Napagati Prakata Sava Drisha Suterapi. In the evening time, when Sri Krishna is returning to the village, then the sky becomes filled with the dust raised by the hooves of the cows. Пурнамаси Деви говорит, что вечером, когда Кришна возвращается в деревню, то поднимаются огромные столбы пыли, которые от копыт коров.
So it's very difficult to see Krishna. И Кришну очень сложно увидеть. So that dust is called Raja. И вот эта пыль называется раджа. Dust is Raja. So, and Raja also means Rajagun, the mode of passion. И раджа, с одной стороны, это пыль, но также это означает раджа гуну, гуну страсти. And then, when Sri Krishna returns, then the sun sets and the forest of Vrindavan becomes dark. И также, когда Кришна возвращается, солнце заходит, и лес в лесу темнеет. So then, Sri Krishna goes out into the forest. Again, it's very difficult to see him. И Кришна заходит в лес, и снова очень сложно его разглядеть. So darkness is called Tama. А тьма называется тама. So, the ordinary person being covered by Raja and Tama, they cannot see the pastimes of Krishna. И обычный человек, который покрыт раджасом и тамасом, он не видит Кришну, его лилы. Sarvadrisha Suterapi, even the great sages who Sarvadrisha Suterapi, they know all the Vedas. They have realized the Vedas even. But even for those sages, it is very difficult for them to see the pastimes of Krishna because they are covered by the dust of the hooves of the cows and the darkness of the night in the forest of Vrindavan. Но даже для великих мудрецов, которые даже осознали Веды, им очень сложно разглядеть Кришну из-за вот раджа, из этих столбов пыли и также из-за тьмы в лесу, когда солнце заходит тама. So the Brajabamadrisham na padati prakatam. The padati, the method of serving and loving Krishna, of the beautiful lotus-eyed gopis, is not manifest to even the rishis, the omniscient sages who know all the Vedas. И вот падати, этот метод поклонения и любви к Кришне, которым обладает Раджа Гопи, он недоступен даже всеведущим мудрецам, которые осознали Веды. See, Krishna's lila is so high. Потому что лилы Кришны настолько высоки. Even Uddhav is not like a Brahma, a Devata in this world, who has prayed to Krishna for birth, any birth in Vrindavan. Uddhav is eternal associate of Krishna from the Mahavaikuntha of Dwarka. И даже Удав, он вечный спутник Кришны из Маковой Кунтки, Дварики, он не полубог, он не молится о рождении во Врадже, он вечный спутник Кришны, его близкий друг. So he said, Asam maho charana renu tushama hamsam Vrindavane kimapi golma latao shadinam yajastya jam swajam ayapatanta hitva vejoma kunda padavemasuti bevi mrigyam. It would be a matter of great fortune for me to take any birth in Braj as one kripa or a small herb or a small blade of grass. И Удав молился: о, какой было бы благой удачей для меня родиться во Врадже травинкой, или каким-то маленьким кустиком. He thought gulma or lata, that means a herb or a kripa. Then he thought, no, they're too big. Или он говорил или о траве, или о liane. liane. So, I should become a blade of grass. Он подумал, какой-то высокой траве или о кустиках, потом подумал, нет, это слишком высоко, они не могут не обрести пыль со столбой, поэтому лучше быть травинкой маленькой. It means that on the sandy paths of Braj, there's no grass. Это означает, что на тропах Вриндавана, которые покрыты песком, там нет травы. But when the Braj gopis hear the sound of Krishna's flute, they don't go by the path, they just go as the crow flies through the forest, over the grass. Когда Враджа Гопи слышат флейты Кришны, они не идут по тропинкам, они даже не идут. Они так хотят увидеть Кришну, что они просто как вороны летят, они напрямик бегут к Кришне через лес, через все на свете. Dukam atyadikam chitte sukatvaina rajate. Actually, yadustajam swajan ayapatam tahitva. These gopis, they have given up the swajanam and aryapat, their family members and the path of religion. Эти гопи отказались и от своих семей, и также от пути религии, от пути вед. So we should know that the Braj gopis are sumaryada. Sumaryada is because they are very, very pure. They very strictly follow all the social etiquette and the morality and ethics of the Vedas. Мы должны знать, что гопи сумарьяда, они очень чистые, они очень строго следуют всему этикету, всем нормам вед. For them to transgress the Vedic dharma and the dharma of a kulastri,
a lady born in an illustrious noble family, that is worse than death, that is worse than being placed in the midst of blazing fire. И для них Too painful. пренебречь ведической дхармой, пренебречь своей репутацией куластри, девушки, рожденной в очень хорошей, благочестивой семье, для них это просто это хуже смерти. Это хуже, чем просто быть помещенным в огонь. But when love for Krishna, prem, becomes sneha, man, then it becomes rag. Но когда любовь к Кришне проходит вот эти вот все стадии от премы выше и доходит до анураги, And then it becomes anurag. и становится анурагой, Krishna appears new and new at every moment. и в каждый момент времени Кришна является новым, юным, новым и новым и новым. And then this anurag, yavadashraya vritti, it attains the fullest degree of its own shelter. И затем происходит явадашрая врити, и эта любовь достигает полной степени своего собственного So its own прибежища. shelter, the shelter of anurag is rag. The shelter of anurag is rag. А прибежище анураги — это рага. So as defined, dukam apyadikam chitte, sukhatvena eva rajate. When that which would ordinarily be a cause of misery turns into a cause of joy due to loving Krishna. И это симптом, когда то, что обычно было бы причиной страданий, становится причиной счастья, радости. So for a woman who is sumaryada, then the most extreme suffering would be to transgress dharma. И вот для женщины, которая сумалия, которая так следует строго дхарме, для нее это нарушить дхарму было бы причиной огромного страдания. But the gopis, because the anurag has turned into mahabhav, therefore that which would ordinarily be completely painful, worse than death and worse than fire for them, it turns into joy, because in that there's a chance to serve Krishna. Но поскольку анурага гопи уже на этой стадии превращается в махабабу, то для Враджа Гопи это становится вместо страдания, это становится причиной огромного счастья, потому что здесь может таиться возможность послужить Кришне. This is what Uddhav is saying. Yajustadam swajanaya patam chahitva. These gopis, they have given up that which is very difficult to give up. Why? Because they have attained Ruddha Bhav. И об этом говорит Уддав, что Враджа Гопи оставили то, что очень сложно оставить. Почему? Потому что они обрели Руда Баву, Махабаву Кришне. And they have gone just to satisfy Sri Krishna. И они все это делают только лишь, чтобы удовлетворить Шри Кришну. It is not that Braj gopis are burning in separation from Sri Krishna, but the lotus feet of Krishna are burning in separation from the hearts of Braj gopis. И это не то, что That's why they want to meet with him. Враджа Гопи горят в For разлуке him, с not for Кришной. themselves. Но они не поэтому бегут к Кришне, а потому что они знают, что лотосные стопы Кришны страдают в разлуке с их сердцами. И только лишь для этого, для того, чтобы удовлетворить его, они бегут ему навстречу. Atmendriya prativancha tarivalikam krishnendriya pratita tari prema nam. The desire to please yourself is lust. The desire to please Krishna is prema. Желание доставить удовольствие себе это вожделение. Желание порадовать Кришну — это према. So Uddhavji is saying, Bejo Mukunda Padavim Suti Mrikyameva. They are everything, leaving everything only to please Sri Krishna. But the dust of that Krishna's lotus feet, Suti Mrikyameva, the Vedas are still searching for it. Where is it? Where is it? И так Уддав молится, что вот так гопи оставляют все из любви к Кришне, для того, чтобы его порадовать. Но олицетворенные Веды, но Веды, они молятся просто, где же нам найти пыль со стоп Кришны? The Vedas are the light coming from the Upanishads. Is from far away doing puja to the tip of Krishna's toenail. It's not clear whether they realize his foot or where his foot is standing or if there's any dust of Braj on it. Shruti Mrityam, they're still looking for that dust. They're still looking for that dust. Веды все еще ищут эту пыль со стоп Кришны. И Веды издалека, очень-очень издалека совершают вот этим своим светом арати кончиком ногтей на лотосных стопах Кришны. То есть мы не знаем, осознали ли Веды что-то еще, что-то дальше кончиком этих ногтей, стопы Кришны, где эти стопы находятся, есть ли там пыль. So all these scholars, they think of the Upanishads are the highest thing. И
все ученые думают, что Упанишады это нечто наивысшее. But Rigvedo hi yajurveda samaveda pyatharvana aditastena yenoktam harit aksharadvayam. If someone just utters the two syllables ha and ri, then he has completed his study of Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharva Veda. Но если говорится, что если кто-то может произнести вот эти два слога хари, это значит, что он уже изучил досконально все веды. Ригведу, Яджурведу, Самаведу, Атарваведу. So, Harinama Sankshayami, I am taking complete shelter of that Hari. И поэтому Харинама Санкшаями я принимаю полное прибежище у этого хари. It is something aprakrita, atindriya, adoksaja, supernatural, beyond the senses, something extraordinary. И вот это нечто апракрита, от Индия, адокшаджа, находится за пределами, абсолютно трансцендентное, находится за пределами чувств, что-то необычайное. It is Krishna in Vrindavan. Это Кришна во Вриндаване. Actually, if you offer arti, then you offer arti to Krishna. Afterwards, then you throw the wicks away. Когда вы предлагаете арати Кришне, затем вы вот эти вот огоньки выкидываете. The important thing is not the wicks. The important thing is Krishna. Потому что фитильки, потому что самое важное это не эти фитильки, а Кришна. So, not that we throw away the Vedas. Мы не выкидываем, конечно же, веды. But the message of the Upanishad, this is not the last thing. This is just really, actually, it is the beginning stage of just negating the material experience to approach the positive transcendental person. Но смысл в том, что вот эти, что Упанишады это не вершина, это не предел, это просто такая первоначальная стадия, благодаря которой мы отказываемся от чего-то негативного, чтобы устремиться дальше к чему-то трансцендентному, высшему. So, Srila Rupa Goswami in his Padyavali, he has said that, my taking bath 3 times a day pronounced to you. Падьявали Шрила Рупа Госвами говорит, мой обычай принимать омовение 3 раза в день. Предлагаю поклоны этой привычке. My performance of Vedic rituals, my pranam to you. Предлагаю пранамы моему соблюдению ведических ритуалов. One shouldn't throw the Vedas away. But he says that, and my Vedas I keep very respectfully in one wooden box. И мы не должны выкидывать веды, и вот Шрила Рупа Госвами говорит, а вот мои веды я храню их в такой деревянной коробочке. The Vedas are great. The Vedas are great. We give pranam to the Vedas and keep them in the box. Веды величайшие, мы предлагаем им пранамы и закрываем их на ключик в коробочке. Ever since I've been experiencing the ever fresh rasa of the holy name. Вот с тех пор, я это делаю с тех пор, как я обрел вот эту все время свежую расу святого имени. So we're not criticizing Vedas, we are glorifying them. But the point is that the holy name, the chanting of the pure name is far beyond even the realization of the Vedas. Мы не критикуем Веды, мы их прославляем и почитаем, но мы просто здесь должны понять, что святое имя, воспевание святого имени находится настолько выше. You may say, but the Vedas became gopis. Вы можете сказать, но ведь Веды стали гопи. But when the Supreme Lord breathes and creates the world, then new Vedas come. So those Vedas who saw Krishna's Leela in the last creation, then in this day of Lord Brahma, they became gopis, and then more Vedas came and they are praying, how can we find the dust of Krishna's lotus feet? Но получается, что когда новые... So they are attaining and they are also eternally not attained. Но это такой вечный цикл, потому что есть, когда Господь своим дыханием из своих пор создает новые вселенные, то какие-то веды, кто видел вот эту вот лилу, они молятся, они затем в следующей жизни они обретают эту милость, обретают тела гопи, и затем новые веды тоже начинают об этом молиться, и таким образом это такой цикл. So, I wanted to explain Namastikam, but unfortunately,
We have only discussed the first verse. Я хотела объяснить на мальчикам, но пока что мы обсудили только первый стих. Nikala Sruti Moli Ratnamala Juti Niradita Para Pankajanta Ai Muktako Upasyamanam Partastam Harinam Sangsvayami. Very so beautiful. Это очень красивый стих. So perhaps we can discuss a little bit more. Возможно, мы расскажем еще побольше. In the second verse, Rupa Goswami is saying, Jai Namadeya, Muni Brindageya, Janaranjanaya Paramaksharat Kite, Tamanagrak Apimanagadiritam Nikalograta Papatalim Vilumpasi. Jai Namadeya, oh glories to the holy name. Второй стих. О, вся слава святому имени. This, you should think that in between the lines, in between each verse, there's a question. And the next verse that comes is the answer to that question. Мы должны думать так, что между вот этими четверостишиями находится какой-то вопрос, и следующее четверостишие на него отвечает. So if someone will pray, Partasvam Harinam Samsayami, oh Harinam, I take full shelter to you. If Harinam will say, but how can I give shelter to you? You are very sinful. То есть, допустим, вот как в первом стихе мы молимся, о святое имя, я принимаю тебе полное прибежище, а святое имя может спросить, ну а как я тебе дам полное прибежище, если ты такой грешник? You are a very contaminated person with very heavy karma. Ты загрязненная личность с очень тяжелой кармой. So how can I give shelter to you? Как мне дать тебе прибежище? So then the reply will come in this verse. И вот ответом будет этот стих. Oh holy name, Muni Brindagaya. All the Munis are singing you. They're glorifying you. Who? Like Narad Muni and Shuka Muni, Shukadeva Goswami. О святое имя, тебя прославляют все мудрецы, такие как Нарад Муни и Шука Муни, то есть Шукадев Госвами. Janaranjanaya Paramaksharakate. In order to give joy to the people, you have Paramaksharakate, you have appeared. The Supreme Lord has appeared in the form of Akshara, divine syllables. Чтобы порадовать людей, Верховный Господь явился в форме Акшары, слогов. So, Janaranjanaya Paramaksharakate, in order to give mercy to to give joy to the people, you have appeared in the form of syllables. That means, let me remind you about how merciful you are. И то есть, чтобы всех порадовать, ты явился в форме этих слогов, это означает, позволь мне напомнить тебе, насколько ты милостив. Nam Prabhu says, oh yes, you have reminded me now. Can you explain some more? И нам Прабху будто бы говорит, да, спасибо, ты мне напомнил, а расскажи еще. Yes. Tamanagrak Apimanagadiritam Nikalograta Papatalim Vilumpasi. If a person has the Ugra Tapa, that means very ferocious pain which is due to them because of sins. Да, если у человека есть угра тапа, он испытывает огромные страдания, огромную боль из-за ужасных грехов. They don't have just one painful reaction coming, but they have a patali. That means a big mountain, a pile, an abundance of the ugra tap. Very severe suffering coming to them. У них не то, что какая-то одна боль есть, а целая гора страданий, гора страданий надвигается на них из-за их ужасных грехов. But Nikala, all of that, Nikalograta Patalin Vilumpasi, you destroy it all. Но ты разрушаешь всю эту гору страданий. Oh, but that is for people who are chanting purely. Но это касается тех, кто воспевает чисто. No. Можно возразить. Managudiritam. If someone will say your name even slightly in any way whatsoever. Нет, если кто-то просто произнесет твое имя каким-то любым образом, Anadaradapi, even without respect. даже без почтения, Then still, you will destroy all of their sins. ты все равно разрушишь все их грехи. Just like if there's a spark of a fire. Допустим, что есть искорка огня, And you are not looking, and the spark of a fire jumps out and lands on you. и мы не смотрим, а эта искорка приземляется на нас. You did not even see it coming. Мы не заметили. So if you don't know it's there, will it burn you or not? А если мы не знаем, что это, мы ее не заметили, она нас обожжет или нет?
Yes, because it has Vastu Shakti, its own power. Да, конечно, потому что у нее есть Васту Шакти, собственная So сила. Rupa Goswami Pad said, oh Nam, even if an ignorant person is touched by a spark, then it will burn them, whether they know it or not. О, нам, Прабху, если просто твоя искорка приземлится на кого-то, то ты сожжешь все их вот эти ужасные реакции, понимают они что-то об этом или нет. So another means someone who is chanting even without without respect. Анадарат означает, что кто-то воспевает даже без какого-то почтения, Adar уважения. means respect. Another is the opposite of that. Адар означает уважение, а анадар противоположность. So satam parihasyam va, stovam helanam eva va, vaikunta. Чтобы указать на что-то другое, называется санкетия. Someone may be talking about a restaurant. Oh, we'll go to Govinda's. Кто-то может иметь в виду ресторан. Вот, пойдем в Говинду. Это They're not ресторан. speaking about Krishna. They're speaking about a restaurant in their mind. Они не говорят о Кришне, ну то есть они произносят имя Говинда, но имеют в виду ресторан. But у себя в still, голове. that is namabhas that destroys all sins. Но все равно это Past, present, and future. In 1 second. все равно за одну секунду этот намабас разрушает все грехи прошлого, настоящего и будущего. So Sankatyam Parihas, if someone says the name for a joke, Если кто-то в шутку произносит святое имя, oh, these Hare Krishnas, look, Hare Krishna, Hare Krishna. Just when you go on Sankirtan, there's someone there with a beer. Hare Gol. посмотрите на They're just этих, joking. посмотрите на этих Харе Кришна, ахаха, там часто бывает, что когда преданные выходят на Харинам Санкиртана, кто-то там с пивом стоит и начинает над ними подшучивать. Они But просто all шутят. their karmas are destroyed. Но при этом вся их карма разрушается. Sankirtan Parihasam Stobham. Stobham means for musical entertainment. А стовам означает для воспевания святого имени, для музыкального какого-то развлечения. Sometimes there's a song, it has a melody, and then when one line ends, then there's some space before the next line begins. So sometimes people, they insert a name of God in that space. Иногда, когда идет музыкальный куплет, заканчивается одна строчка, и какая-то есть пауза перед тем, как начинается следующая строчка. Hari Sita Kamala. So you just put a Hari right there in the gap between the lines. И вот в эту паузу между двумя строками она заполняется именем Господа Хари. So this goes on, and all sins are destroyed. Это называется стобом, и в таком случае тоже все грехи разрушаются. Helanam means just neglectfully. Хеланам означает с пренебрежением. So sarvesham apyagavatam idam evasu niskritam nama vyaharana vishno yatastat vishayamati. Srimad Bhagavatam said that the best atonement for arson, burning down someone's house, or for stealing gold, or for killing a brahmana, or any great terrible sins, one becomes completely free simply by uttering one name of God. Шримад Бхагаватам говорит, что самое лучшее искупление, если вы сожгли чей-то дом, или вы убили брамина, или вы украли золото, или совершили какие-то очень тяжкие преступления, это просто произнести одно святое имя. If someone does atonement ritual, then the sin is removed, but the papa beads, the seed of sin, which makes them do it again, is still there. So this is like just burning the forest of bamboo. It seems that it's gone, but the next time the rainy season comes, then it grows back because the roots are still in the earth. И вот если кто-то совершает какой-то ритуал искупительный, какой-то проящий, то да, уходит сам грех, но папа Биджа, вот эта семя, тенденция совершать этот грех, привычка к нему, она остается, эта наклонность. И поэтому это подобно тому, что вы сожжете лес бамбука, но польется следующий дождь, и бамбук опять вырастет. То есть это не очень эффективно. So not only that, but yatastat vishayamati. If a person, they utter the holy name, even without respect, even just incidentally, then though their mind is not absorbed in Krishna at that time, but yatastat vishayamati, the Supreme Lord remembers them. And he thinks, so this person called my name, I must protect him. Но что касается святого имени, то даже если человек как-то
пренебрежением или не полностью, как-то случайно произносит святое имя и не думает о Господе, но Господь в этот момент его слышит и думает: о, этот человек произнес мое имя, я должен защитить его. So Srila Bhaktivinoda Thakur in his commentary on this verse, he said, Tattva swalpa spurti pai, ugra tappa dure jai, linga banga hayanaya se, bhakti vinoda koi, jaya hari nama jai, vanita ki tua paraya se. So the meaning is, O Nam Prabhu, Tava Swalpa Spurti Pai. If a person will have just a little spurti of your power, Шрила Бхактивинод Такур, комментируя этот стих, говорит: о святое имя, если бы у кого-то было лишь небольшое спурти твоей силы. that means just before the sun rises, the light begins to appear on the horizon. Это значит, что до того, как встает солнце, на горизонте начинает дрожать какой-то свет. So that is called the abhas of the sun. Вот это называется аббас, солнце. So when a person has not chanted pure name, but they are without offense, then when they say the name of Krishna, even incidentally, then some light from the holy name destroys all the sins in the heart. Но когда человек не воспевает еще чистое святое имя Шудханама, воспевает аббас, у него нет оскорблений, то вот этот свет святого имени, он разрушает все грехи. Linga banga hoy anayase, and very easily, linga banga. That means the gross body, that is called the made of the jad, the material elements, essential material elements. Within that gross body there is Sukshma Shriya, the subtle body. И очень легко нечто происходит с грубым телом, которое состоит из таких мертвых материальных элементов, джад, инертных. А внутри этого грубого тела покоится тонкое тело, Сукшма Шария. Pancha-bhautik Shariya, the body made of 5 inert elements, and within that there is the Linga Shariya, the subtle body. То есть есть грубое тело, которое состоит из этих 5 материальных элементов, а внутри его находится Сукшма Шария, тонкое тело. This Sukshma Shariya, the subtle body, is also called Ling Shariya. И вот это Сукшма Шария также называется Линга Шарира. So this subtle body is actually the cause of all our problems. И вот это тонкое тело является причиной всех наших проблем. That the gross body is there, this is not a problem. Да, грубое тело есть, но оно не представляет для нас проблему. The problem for the soul is the subtle body, the mind, by which we identify with the gross body. Проблема для нас — это ум, который нас заставляет отождествлять себя с грубым телом. So it is said that by bhakti, just as a person when they eat food, then the food is digested without any volition. It is not done by one's own initiative. So similarly, a person who practices bhakti, their subtle body is digested automatically by the practice of bhakti. Когда человек принимает пищу, пища автоматически переваривается в его кишечнике. Ему не нужно для этого силой воли что-то такое делать, какие-то совершать действия. Это происходит автоматически. И таким же образом, когда человек совершает бхакти, его это тонкое тело, Сукшма Шарира, само по себе также перерабатывается, переваривается полностью. So the yogis, they're doing very hard austerities to try to become free from this captivity of the ling, the subtle body, Sukshma Sharira. И йоги совершают очень суровые аскезы для того, чтобы избежать плена, освободиться из плена вот этой Сукшма Шарира, линга, этого тонкого тела. But here, Srila Bhaktivinoda Thakur is saying the meaning of the Nikalugra Tapa Patalim Vilumpasi means Linga Bang Hoi Anayase, that very easily, without any ayas, without your own endeavor, just a little abhas of the holy name will do Ling Bang. It will break the subtle body, it will be gone. А вот и здесь Шрила Бхактивинод Тхакур, комментируя последнюю строку этого четверостишия, говорит, что тут благодаря святому имени, без всяких усилий с вашей стороны, просто вот этот цвет святого имени, аббат святого имени, просто легко в момент
разрушит эту шукшма-шариру. So only the Nam, not the direct pure name, but Nam Abbas, the semblance of the holy name. By this, the Linga Band, the subtle body, will be dissolved, and one becomes Mukta Purush, liberated, while still apparently still physically in this world. И даже не чистое святое имя, не Шудханам, а Нама Аббас, тень святого имени, полностью растворит это лингбанг, это тонкое тело, и тогда, будучи даже в этом физическом теле, человек уже станет освобожденным. Oh, and one other meaning of ling means the genital. И другое значение слова линг — это гениталии. So this gives so many problems to everyone. И это всем дает очень много проблем. So don't worry if you have the problem in that department. Linga Band Hoya Nyase. Only the touch of the holy name and this will be finished. И также не беспокойтесь, если у вас есть проблемы в этом отношении, потому что святое имя, потому что тень святого имени также все эти ваши проблемы легко разрушит. Because it is the subtle body, it is the mind that creates the artificial connection between the soul and the physical body. Это все потому, что грубое тело и тонкое тело заставляет нас отождествлять себя с грубым телом. So Jai Harinam. All victories. Jaya Namagaya. Muni Brindagaya. Janaranjanaya Paramaksharakati Tamanadrak Abhimanagadiritam Niklogra Tapa Patalim Vilumpasi. By this verse, the Srila Rupa Goswami is expressing that, oh my Lord, let me remind you how merciful you are. Итак, этим стихом Шрила Рупа Госвами хочет сказать: «О, Господь, позволь мне напомнить Тебе, как Ты милостив». If you think I am too sinful to take shelter of you, then let me remind you that this is no problem at all, because only the touch of the holy name will destroy mountains of sins. Если, Господь, Ты думаешь, что я слишком грешен для того, чтобы принять у Тебя прибежище, то помни о том, что просто легко вот этот аббат святого имени разрушает огромные горы грехов. Jai Namadaya Muni Brindagaya. And then after that, I will become a Muni also, and I will glorify you more and more all over the world. И тогда после этого я тоже стану муни, и я тоже буду Тебя прославлять по всему миру. So now, Prabhu, please be merciful to me. Поэтому, пожалуйста, нам, Прабху, будь милостив ко мне. So then, if Harinam will say, oh, so this is what happens from Namabas, the destruction of sin? Харинама скажет: ну что, вот это происходит из-за Намабаса, разрушение грехов? Is there anything else? А может что-то еще происходит? Rupa Goswami says, yes, it doesn't stop there. Рупа Госвами скажет: да, это еще, эффект еще не заканчивается на этом. Even your Abbas has more power. У твоего Аббаса есть еще больше силы. Yadabaso Pyudvan Kavalata Bhavadvanta Vivavo Disham Tattvandanam Dishiti Bhakti Pranayam Janastasyoda Tam Jagati Bhavanavatarne Kriti Te Nirvakta Karya Mahamanam Prabhavati. What Kriti, what learned and qualified person is able to express your glories? That means even a very learned and studious an erudite person does not know, they cannot understand even the glories of your Nam Abbas. Какой же ученый человек, эрудит, может тебя прославить? Какой же такой ученый человек не понимает, что на самом деле он не может прославить даже твой Нам Аббас? Only the implication here, Kritite Nevaktam Kahyamanimanam Mahimanam Prabhavati, means only if a person may be very educated, very expert in Sanskrit, and studying the Shastra, but they will never understand your glories. Only those who hear Nam Tattva from the lips of the Nam Tattva Vid Vaishnava, those who have realized the nectar of the holy name, only those persons can know something about your glories. Это означает, что даже очень-очень ученый человек, который знает прекрасно санскрит, если кто-то услышал слову, кто-то слушал Харикатху Нама Татве от Нама Татва Вид Гуру, истинного духовного учителя, то тогда ему может это знание открыться. So what is that confidential glory of the name, or in this case, even just Nam Abbas, which even the most learned scholars do not know? И что же это за очень сокровенная, конфиденциальная слава святого имени, которую не знают даже великие эрудиты? Слава Нама Аббаса. That we'll describe in the next class. Мы опишем это в следующем классе. Shri Harinam Prabhu ki Jai!
Janmashtami. Завтра будет Джанмаштами Шри Кришны. So all the senior devotees, they should be preparing, ready to speak some Harikatha and Krishna Tattva. И поэтому старшие преданные должны быть готовы и что-то рассказать о Кришна Татве. We'll continue with the Namastikam after the Janmashtami celebration. И после празднования Джанмаштами мы продолжим изучать Намаштаку. So Pujari, please come and blow the conch shell. We are all invited to have the darshan of Gaura. Пуджари, начинайте арати, и сейчас у нас будет даршан Гора Сундара. Мы приглашены. Can you remove the... Yes. Вы гораздо лучше села, чем... Обезьяна со штативом пошла. Сейчас его поставлю, господи.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare.
Jai Shri Guru Kanna Shri Radha Nitila Pushpo Vishwaresh Tusman Rupanuga Chariva Vishnu Bhakti Danta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Nitila Pushpo Vishwaresh Tusman Bhakti Danta Swami Prabhupada Ki Jai Nitila Pushpo Vishwaresh Tusman Shri Bhakti Pragan Keshu Goswami Maharaj Ki Jai Jai Srila Bhakti Siddhanta Swami Thakur Devi Guru Shri Prabhupada Ki Jai Mahaprabhu Shri Gokshara Swami Maharaj Ki Jai Japtam Goswami Satanta Bhakti Lord Ki Jai Vaishnav Vaishnav Janata Swami Maharaj Ki Jai Sri Rupa Maharaj Ki Jai Sri Rupa Sanatana Bhatta Guna Shri Gopal Bhatta Rasmana Sadhu Swami Ki Jai Praise Ghosh Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Brahmandala Gatamanga Gautamanda Ki Jai Gura Mama Kalishi Harinam Sankirtana Ki Jai Gandharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai Shri Krishna Janmastami Maha Mahotsava Adivasti Ki Jai Ananda Gauri Vaishnava Vrinda Ki Jai Samagara Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Gaura Premanande Hari Hari Om Vrindai Tulasi Yaya Jai Kesavasya Krishna Bhakti Paridevi Vancha Kalpataru Vesta Kumara Sindhu Parevasta Adhitarnam Bhavayo Vaishnavibhyo Namo